Junpei left the closet. Seven followed him back to the bedroom. It was cold and quiet. No one spoke. They sat, frozen in place by shock and grief and fatigue. The room felt tiny and oppressive, and the thick metallic smell of blood filled the room. Junpei turned and headed for the living room. Anything to get out of there. 何か手がかりはないのかよ。犯人を突き止めるための手がかりは。As quickly as they could, typos, I swear. I think this whole sentence right here is a copy-paste job from, like, something else. It is. As quickly as it could, searched around under the beds and in the corners. Yeah, this is a copy-paste from when, him and June were in the large hospital room a little while ago. Because this is... no one else is in here with Junpei, so that's just a typo. His eyes caught on the door. The door that led to the passageway of door number 5. 確かあのドアの向こうは9番の男の死体がある場所だったか。念のため調べておくか。Quietly, he pushed open the door. The smell hit him like a blow to the face. なんだよこれ。匂いで頭がおかしくなりそうだ。His lungs contracted, unwilling to inhale such fetid air. Acid boiled up from the base of his stomach, churning what little food was there into a violent froth. I can't say that word for some reason. It was too much for him, and he vomited. A thin stream of yellow water and bile splattered onto the floor. Didn't need the sound effect game. Really didn't. He wiped his mouth weakly and stared at the dead body. Chunks of torn flesh lay in an arc around the body. What remained of its intestines had slid out onto the floor. The pool of blood that framed it was half dry, but so thick that it had taken on a texture not unlike that of an egg yolk prepared sunny side up. On the floor next to the broken mass of the man's head lay his glasses, cracked spidering across the lenses. The bloodstains near them had already dried, like scabs on the floor. Oh. That was when he noticed. ない。バングルがなくなってる。間違いなくメガネの脇にこ。But now, it was gone. The number 9 bracelet was gone. なぜだ。どうして。Had someone taken it? He was turning it over and over in his mind when he heard Seven's voice. あれ、純平の野郎どこ行っちまったんだ。It had drifted out to him from the living room. Junpei walked slowly out of the hallway. ああ、いたいた。通路の方を調べてたのか。Seven looked up as Junpei entered the room. ああ。何か見つかったか。He thought for a moment before he responded. いや、何も。Technically, it wasn't a lie. He hadn't found anything. In a way, in fact, that was the problem. Something he'd expected to find hadn't been there. The 9th man's bracelet. それよりも、どうしたんだ。ああ、ちょっと見てもらいたいものがあってな。見てもらいたいもの。Seven led Junpei back to the bathroom. 四つ葉。 As Clover's corpse came into view, he felt his heart flip and then fall to the bottom of his stomach. Something between a sigh and a groan escaped his lips. なんだよ、見てもらいたい。
His voice was hollow and empty. もう一度改めて四つ葉の死体を調べてみたんだ。無残なもんだった。背中から一突き、ナイフか何かで刺されたらしい。 Yes, thank you, Seven. I think I know. I think I've already examined her. I don't need to know this. それとこいつを見つけたな。 As he spoke, he moved around Clover's head, then knelt down and flipped open her right hand. なんだ？ She was holding a piece of paper. 中はまだ見てねえ。現場保存は捜査の鉄則だからな。と言いつつ、実は一つだけ拝借させてもらったものもあったりするんだが。He wasn't sure what that meant, but it likely didn't matter. Thank you, Junpei, you stupid, oblivious ass. Really? Someone just died, but... Oh, I took something from them. Oh, it probably doesn't matter, though, what I took from them. The paper was more important. 広げるぞ。 He picked it up and carefully opened it. There were 2 sentences written on it. 真実は去り、真実は去り、真実は去った。ああ、真実は今、ユンデの闇に眠っている。なんだこりゃ、暗号か？ Seven peered over Junpei's shoulder at the note. Junpei stepped away from Clover's body and into the living room. He began to pace, attempting to decode the note. 暗号か。 The first clue was likely the phrase sinister hand. Sinister hand means... Do I pick the right answer or do I pick the wrong answer? Fuck it, I'm gonna pick the wrong answer just for... 右手のことじゃないよな。右手は目で馬の手綱を持つ方の手のことだ。ユンデはその逆、弓を持つ方の手のことだから。左手、左手、左手には何がある？ Junpei looked at his own left arm. At the bracelet on his wrist. もしかしてユンデの闇というのはこのバングルと何か関係があるんじゃないのか？ He examined the bracelet closely. 文字盤の左右についている流数らしきものか。左右、左と右、右と左。真実は去った。真実去った。 Truth. Gone. Maybe those 2 words. Reading it out loud, he did. It meant nothing. Switching the sentence around. Had gone truth, gone had truth gone. I mean... How about reading them backwards? What? 英語にするんじゃないのか？真実は正しさ、真相という意味で解釈するなら、それを英訳したものはライトになる。一方、去ったは一語で表すとすると、まず真っ先に思い浮かぶのはレフトだ。去る、リーブの過去形のレフト。当然、ライト、レフトにはそれぞれ右左という意味もあるから、真実を右、去ったを左としても解釈できるな。 Junpei looked at the bracelet again. バングルの左と右、もしかしてこの突起物か？こいつは Press them in the following order.
Yeah, I'm not going through every single one of these. Truth had gone, truth had gone, truth had gone. And then 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. That number haunts my dreams. I swear, it's like burned in my brain. One after a number. 8. A number. Oh no. One after another. 8 numbers flashed on and then off of the face of Junpei's bracelet. 今のは He checked one more time to be sure. 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. 1、4、3、8、3、4、2、1 That haunts it as well, him actually saying it. Yeah. あんおい、なんだよ、今の数字は。Junpei didn't answer. He couldn't answer. He had no idea what they were either. Besides, he was sure he would forget the numbers and the order they came in if he said anything. 1、4、3、8、3、4、2、1 Muttering the numbers to himself over and over, Junpei headed toward the bedroom. 1、4、3、8、3、4、2、1 1、4、3、8、3、4、2、1 1、4、3、8、3、4、2、1 1、4、3、8、3、4、2、1 Before long, he found himself in front of the safe again. Its lock was the only device he could think of that required a sequence of numbers such as the ones he'd just discovered. Besides, someone had opened the safe at least once already. Had Clover come to the bedroom to open it? Junpei slowly dialed in the numbers the bracelet had given him. 右に1左に4 Finished. ビンゴだ。やっぱりこれだったのか。 A small telltale sound of a lock opening. He grabbed the handle, took a deep breath, and pulled it up. こいつは何かのメモか。 Inside was a piece of paper. It was roughly the same size as the one Clover had been holding. どれどれ Either that's a really tiny piece of paper, or that safe was a lot bigger than it looked. Junpei picked it up. This is what it said. Fact number 1. The Nonary game was played once before, 9 years ago. Fact number 2. The person with the number 2 bracelet attended the game 9 years ago. Fact number 3. It was planned by the following 4 people. Cradle Pharmaceuticals CEO, Gentaro Hongo. Cradle Pharmaceuticals Chief of Staff, Nagisa Nijisaki. Cradle Pharmaceuticals R&D Supervisor, Taruaki Kubota. Majority shareholder in Cradle Pharmaceuticals. Ugh. Kagechika Musashiro. I must punish them for the innocent lives they sacrificed. This is the only warning they will receive. That innocent souls might be saved, I now state the truth. 0. Junpei left the closet. There were 5 people waiting for him in the bedroom. Ace, Lotus, Santa, 7, and June. He looked at each one of them in turn, then slowly placed his hands in the pocket of his vest. みんな、悪いがちょっと付き合ってもらえないか。付き合う？大病室に移動してもらいたいんだ。どうして？確かめておきたいことがあるんだよ。確かめるって何を？
俺が思ってる人間が本当に犯人なのかどうかをだ。犯人ってお前。ああ、その通り。もしかしたら分かっちまったかもしれないんだ。誰がニルスと四つ葉を殺したのか。 The atmosphere in the room changed. Grief was suddenly gone, replaced by a tension like the strap of a leather. Like a strap of leather stretched to its limit. 5 sets of eyes stared at Junpei. He pretended not to notice. とにかく大病室に移動してくれ。全てはそこで話そう。 Then, almost as if on cue, the bell began to ring. They all heard it. It was the bell from the clock in the main staircase. The bell rang 5 times, then ceased. 5時だ。 We've only got an hour left. さあ時間がない。行こう。 Slowly, one by one, they followed Junpei out of the bedroom. さて、話を始める前に一つだけ頼みがある。 Junpei stopped in front of door 3 and turned around. 一宮、セブン、ヤシロ、そこのレッドに手のひらを乗せてくれないか。おあんえ？どうして？シャワー室に入るのなら向こうの数字の書かれてない扉の方から。違うんだ。中に入るわけじゃないんだよ。だから認証を済ませたらすぐに扉から離れてほしい。なんでだよ。いいから黙って言うことを聞いてくれ。ニルスと四つ葉を殺した犯人、知りたくないのか？ Junpei's implication was clear, and Seven understood perfectly. 分かったよ。一宮とヤシロは？いいだろう。分かったわ。Quickly, they pressed their palms onto the red. Once they had finished, they stepped away from the door as Junpei had instructed. 3 asterisks shone from the red's display panel. もしもこの装置は手のひらを乗せて反応する装置ではなく、バングルが近づいたかで反応する装置だというのなら、直接手を触れなくても。 Junpei approached it and held his bracelet over the scanner. He made quite sure he didn't place his palm on it, and instead only brought his bracelet near it. The 4th asterisk appeared, just as Junpei had expected. It was possible to authenticate without placing one's palm on the red, so long as the bracelet was brought near it. Junpei pulled the lever down. Door 3 opened like a hungry mouth. 9 long seconds passed. And the door shut, unfed. Junpei walked slowly back to the others, who were waiting some distance from the door, talking to one another. Santa and June had joined them as well. It looked as though they hadn't found a chance to break into the conversation yet. As Junpei approached, they turned to look at him, curiosity plain on their faces. Before long, the other 3 did as well. 何がしたかったんだ？さあ。Clearly, they were all expecting some answers. ありがとう。ご協力感謝するよ。 Clearly, they'd hope for something more forthcoming. He continued. 時に一宮、一つ聞きたいことがあるんだが、いいかな？なんだね。俺が誰だかわかるか？
何を突然。いいから答えてくれ。俺は誰だ？そんなの決まってるじゃないか。順平君だよ。残念、外れだ。俺はサンタだよ。なんだと？ Ace's voice was full of surprise, but it was also tinged with confusion and fear. Everyone else looked nearly as surprised. Santa looked especially shocked to discover he was actually someone else. If he spoke, however, the trap would be exposed. Shut up, Santa. We're doing a thing here. Junpei quickly continued. 今俺が着てるこの服はな、順平に借りたものなんだよ。で、順平が着てるのが俺の服。つまり俺たちは服を交換したってわけだ。そんなバカな、ありえない。俺はサンタじゃないと。当然じゃないか。なんでだよ。どうしてサンタじゃないって思うんだ？もしも君がサンタなら、さっきの4人では3の扉は開けないはずだ。1たす7たす8たす3イコール19。1と9を足して10。数字根は1になってしまう。にもかかわらず我々4人の認証によって3の扉は開いた。なぜか。それは君のバングルナンバーが3などではなく5だからか？ Only then, when it was too late, did Ace realize his mistake. He set his jaw and glared at Junpei. その通り。俺のバングルナンバーは5だ。As he spoke, Junpei lifted his wrist up to show everyone the bright red 5 on his wrist. It's not red. The bracelet is like a pink, and the number is cyan. It's not red. Thank you. 悪いな一宮。釜をかけさせてもらったんだよ。言うまでもなく、俺はサンタなんかじゃない。順平だ。当然のことだ。バカバカしいぐらいに当たり前の事実。ところがそのバカバカしいぐらいに当たり前の事実があんたには分からなかったらしい。俺はあんたにこう聞いたよな。どうしてサンタじゃないって思うんだ？するとあんたはこう答えた。もしも君がサンタなら3の扉は開けないはずだってな。普通ならそんなことは言わない。俺がサンタじゃないことの根拠としてまず真っ先にバングルナンバーの件を挙げたりはしないんだ。普通はこう答えるだろう。たった一言だけ顔が違うってな。一宮、あんたは総合失認症を患ってる。Junpei's voice was quiet and calm. He knew the truth, so did Ace. 総合失認症？ The others looked confused. なんだそいつは。さあな。総合失認症っていうのは？ He heard Lotus begin to explain it to them. You know, that word is almost... It sounds as hard in Japanese as it does in English. Ace glanced at him, then turned back toward Junpei and sighed. 分かったよ。認めよう。私は確かに総合失認症だ。人間の顔を識別することができない。だからなんだと言うんだね。君は人の障害を笑って楽しいのか？勘違いしないでくれ。笑うつもりなんかさらさらない。むしろ気の毒に思うぐらいだ。だが俺の推測が正しければニルスを殺した犯人は総合失認症である可能性が高いんだよ。 Ace's face tightened, his eyes narrowed. 何が言いたい？
Junpei leaned casually against the iron piping of one of the beds. ズバリよ。一宮。俺はあんたが犯人なんじゃないかって、そう思ってるんだ。Junpei was suddenly very aware of the 5 pairs of eyes on him. He had their undivided attention now. The room had grown very, very quiet. Junpei took a deep breath. バカバカしい。何を根拠にそんなことを。根拠は3つある。まずは今から数時間前のことだ。この大病室にある3つの扉を前にして、あの時俺たちは議論を戦わせた。その場にいた7人全員では決して先に進むことはできない。そこで犠牲となる一人を決めるべきだとヤシロが言い出して。 Lotus looked away awkwardly. Junpei glanced at her and continued. あの時一宮はこう言ったよな。自分がここに残る。どうしてそんなことを言い出したのか。簡単なことだ。一宮はシャワー室に転がっている死体を俺たちに見られたくなかったんだ。一宮が一人でここに残れば、残った6人は必ず7か8の扉、いずれかに入らざるを得なくなる。全員で先に進むとしたら3の扉、シャワー室には絶対に入れない。そのことを一宮、あんたは知ってたんだ。だから自分がここに残るなんてことを。おいおいよしてくれ。君が私の勇敢な行為に対して嫉妬したくなる気持ちもわからないでもないが、だからといって私の美談までも貶めることはないだろう。私はただ自己犠牲の精神を持って君たちの命を救おうとしたまでだ。自己犠牲の精神。 Junpei stared off into the darkness at something very interesting and lazily began to dig a persistent bit of wax out of his ear. あんたは知ってたんじゃないのか。どの扉を通っても最終的にはこの大病室に戻ってくることになるって。何を言ってる。知ってるわけがないだろう。そうかな。そうとも。 Pleading was not something they'd heard from Ace before. Junpei pulled the piece of wax from his ear, glanced at it, and flicked it off into the darkness. まあいいだろう。根拠はあと2つある。俺があんたを殺人犯だと考えている根拠だ。その2つ目はさっきも言った通り、あんたが総合失認症を患ってるからだ。人の顔を識別できないような奴は悪人に決まっているか。それは偏見というものだよ、純平君。違う。俺はそんなくだらない理由で人を疑ったりはしない。それじゃなぜ。説明の前に一つ重要な事実を伝えておこう。シャワー室に転がってる爆死体な、あれニルスじゃないかな。なんだと。 Ace's face went pale. The others looked confused as well. If the body wasn't Snake's... 四つ葉から聞いたんだ。ニルスの左腕は人工的に作られたものらしい。ところがシャワー室の爆死体、仮に SO とでもしておこうか。その SO の左腕は間違いなく生身の人間のそれだった。故に SO はニルスではない。そんなバカな。 Ace had started muttering deliriously to himself, shaking his head back and forth. Junpei was long past caring. ところで今仮に犯人が総合失認症ではなかったと仮定してみよう。その場合犯人は SO はニルスではないということにすぐに気づいたはず。着ている服はニルスのものと同じでも顔が違うからな。一発でわかるだろう。ところがどういうわけか犯人はそいつを殺してしまった。
なぜ突如現れた見ず知らずの他人をどうしていきなり殺害する必要がある？一方、犯人が総合失認症だとすれば説明がつく。そいつは SO ニルスだと誤認し殺害に及んだ。待て、待ちたまえ。100歩譲って私がその SO とやらをニルスだと勘違いしたとしよう。だがもしも仮にそうだったとしても私には動機がない。なんで私がニルスを殺さなければならないんだ？理由は2つある。一つはニルスがあんたの過去を知っていたからだ。そのことをみんなにばらされてしまうのはまずい。いろいろと面倒なことになる。そこで口封じのためにあんたはニルスを始末することにした。2つ目、さらにニルスはあんたに対しておそらく恨みを持っていたはず。あんたはもちろんそのことを知っていた。それはあんたにとっては脅威以外の何者でもなかっただろう。いつ襲いかかって来られるかもわからない。そう思うと気が気じゃなかった。あんたは戦々恐々としていた。だから一刻も早くその脅威を払拭すべく、あんたはニルスを。なあ、ちょっと待ってくれ。For the first time since the beginning of Junpei's explanation, someone besides Ace spoke. 一宮の過去って一体何があったんだ？どうしてニルスは一宮に対して恨みを？これだよ。He handed Santa a small piece of paper. なんだこの紙切れは。Santa squinted at the paper and began to read. ノナリーゲームは今から9年前にも行われたことがある。バングルナンバー2番の者は当時のゲームにも参加している。それを画策したのはクレイドル製薬 CEO 本郷源太郎。なんだよこれ。Slowly, Santa looked up from the paper. His eyes met Junpei's. ゼロからのメッセージだよ。一等船室の金庫の中に入ってたんだ。Then suddenly, いい加減にしたまえ。 Ace's face was red and shaking, and his voice was full of fury tinged with desperation. そんなものはでっち上げに決まってるだろう。誰かが私を陥れようとしてるんだ。私をって今そう言ったな。Junpei's eyes narrowed, and the trap began to close. Ace inhaled sharply. His eyes flickered off of Junpei to something, anything else. 今の発言によってあんたは自分がクレイドル製薬の CEO 本郷であると認めたことになる。間違いないな。It was as though a switch had been flipped. The color drained from Ace's face, and as he realized what he'd done, his eyes went wide. ああ、そうとも認めよう。私は確かにクレイドル製薬の CEO 本郷源太郎だ。だからなんだと言うんだね。私は9年前に行われたノナリーゲームなんてものは全く知らない。その紙切れに書いてあることは全部デタラメだ。誰かが私を罠にはめるためにそんなものを。というか、そもそもだな。Ace stammered as he tried desperately to work himself into a more tenable position. 純平君、君はさっきから私が単独犯であるかのように主張し続けているが、ここで今一度よくよく考えてもらいたい。一体どうすれば私はたった一人でニルスを殺せたりするのかな？ニルスじゃない、SO だ。I can imagine him smirking when he's saying this. Just like, no, it's not what's the snake, it was Guy X. Shut up! そんなものはどっちでも構わん。 See? とにかく犯人はそいつを3の扉の奥へとぶち込んだんだろう。ああ、おそらくな。だったら
私一人だけでは犯行は不可能だ。その S 音やらと私だけでは3の扉は開けないんだからな。いや、開けるんだな。Shock all around. なんだと？ Ace's face was tight, and his teeth were clenched. Junpei fixed him with a level stare. The trap was about to close. 一宮、実はな、お前が意識を失っている間に抜き取らせてもらったものがあるんだよ。ほら、この大病室で麻酔薬を注射して眠りに落ちたことがあっただろう。あの時のことだ。あの時、俺はお前の懐から。Junpei put his hand into his pocket. まさか。 Ace's right hand moved. Junpei smiled. かかったな、一宮。その右手の動きが何よりの証拠だ。当ててやろうか。コートの内ポケットに何が入ってるのか。9番のバングルだ。そうだろう。一宮 SO9 番のバングル。これら3社で認証を行えば3の扉を開くことができる。1 plus 2 plus 9 equals 12. 1 plus 2 equals 3. つまり SO の殺害は一宮、あんた一人だけでも十分に可能ってことだよ。その懐に収められた9番のバングルさえあればな。Ace lowered his hand from where it had stopped halfway to his pocket. He looked down at the floor, his face hidden from Junpei. All he could see was the corner of Ace's mouth, twitching like a dying fish. 白を切るならそれでもいい。バングルなんて持っていない。強弁したければそうすればいいさ。だがそのコートだけは脱いでもらおう。それが嫌なら力ずくでも脱がせるまでだなあ、セブン。おい、任せろ。 Seven cracked his knuckles with a sound like gunfire. Ace roared with laughter. He threw his arms wide and his head back and laughed, filling the room with a sound that scarcely belonged there. Then it stopped. His arms came down and his head dropped to look straight ahead at Junpei.